I bring you the latest news at Maisha Live at 1 and update at 6 right here at Maisha Television. Wakati mafuta imeongeza hivi, wao wameongeza commission yao to 28.1%. I have a visual disability, yes, which has been with me for a long time. No, I'm asking the second part. Suala la utovu wa nidhamu limezua hisia mseto nchini. Caning is not bad for the students. Juu hata sisi wazazi wetu walikuwa natuadhibu tukiwa wadogo when we were growing up. We are now more organized than ever before. Indeed, this is the fastest growing television in Kenya. At Maisha Television, we are impartial and independent. The presidential election of the 26th October is hereby upheld. Every day, we create distinctive professional programs, content which inform, educate, and entertain. If the money has been approved, then it should be disbursed on time. We go an extra mile to let you know of all that is happening around. Wawe smart, wawe wasafi. We make it easier for you to access information, a right provided by the Constitution. This is where your opinion counts. Good morning, my baby. I am fine, fine, fine. How did you sleep, baby? So fine, fine, fine. Why so fine, fine, fine? Soft hair, fine, fine, fine. I'm happy you're dry. Soft hair, very soft. Soft Care Baby Diaper uses high technology, pro-level leak protection. Is designed for your baby. Asante Soft Care. Syria Mama. Soft Care? Very soft. Hello 22bet. Oya niaje? Poa sana. Unasikia naenda kuingia kwa account yangu napata kuna maziwa rada? Oh, hiyo ni Euro 2020 cashback. Tunapeana 8% kwa kila game ya Euro. Hadi kwa kila game? Hata zenye zimekunywa maji. Sasa nyinyi ndio mabazeng. Itabidi hadi nimechapia mbogi. Cheki Mamorio. Unasikia kuna 8% cashback ya nini ya Euro ya 22bet. Get 100% bonus on your first deposit now. SMS join to 29252. 22bet. Tucheze, tushinde. 22. 4 days of harrowing legal experience and learned semantics for and against the BBI ruling made by the High Court in May staggered to an end today, awaiting a ruling by the Court of Appeal. It's the story of two political brothers involved in what they termed as handshake, later birthing a disputed bill to change the constitution. And lawmaker Irungu Kangate wants external supervision of Kiamba by-election. We have this and more coming up, and you are right on time. Let's get the headlines. It emerges very clearly, my lord, that this constitution is unamendable. Kuweka sheria ya kwamba kila mwanafunzi lazima akuwe na kikombe na sahani, na wao walikuwa wanataka kutumia sufuria moja kwa sababu wote ni mirani. Wanasema hawezi kulia kwa sahani moja moja wakionekana kwa sababu wao ni mirani na wametahiriwa. My name is Rida Chebet Karim.
The hearing of the Building Bridges Initiative appeal case entered its fourth and the final day today, with Senior Counsel John Kaminwa urging the 7-judge bench presiding over the matter to dismiss President Uhuru Kenyatta's case. Kaminwa, appearing for the Kenya Human Rights Commission and Kituo cha Sheria, argued that Uhuru had shown disrespect to judges and courts. From the appellate court, Bushebi Jr. prepared a comprehensive report on this. It emerges very clearly, my lords, that this constitution is unamendable. Stand your ground and say no to President Uhuru Kenyatta. These were the firm remarks made by veteran Senior Counsel John Kaminwa to BBI appeal judges as the curtains fall on the hearing. Articles 255, 256, 257, you will find they have different procedures for amendments. When you apply them, it's difficult, impossible to carry out effective application. It is cumbersome. It is onerous. Senior Counsel John Kaminwa on Friday, July 2nd, urged the 7-bench appellate judges hearing the Building Bridges appeal case to dismiss President Uhuru Kenyatta's case for what he termed disrespect to judges and courts. Dr. Kaminwa, who was appearing for the Kenya Human Rights Commission and Kituo cha Sheria on the 4th day of the BBI appeal hearing, told the bench that after declining to appoint the 4 judges nominated by Judicial Service Commission, President Uhuru had shown disrespect to the court. Kaminwa said that it was double standard from President Uhuru Kenyatta to mistreat judges seconded to the appellate court and at the same time appear before their would-be colleagues to hear him. He has deliberately refused to swear in judges. My lords, it's my humble submission that when you are coming before a court, you cannot despise a judge and at the same time you appear before a judge and you expect that judge to give you orders at all. May I say, my lords, when you appear before your lordships, we come with tremendous humility. We speak politely to you. We praise you. That praising, that humility, and that courtesy that we extend to the court is not for you personally. It's for the good of the entire country of Kenya, to get our people to continue to have confidence in the judiciary and in the administration of judges, of justice in our country. And when you have a president who is not obeying court orders, when you have a president who is demeaning judges before the public, this court must stand firm and say to him, no, we shall not hear you. We shall not give you orders at all. Again, I respectfully urge you, you borrow a leaf from India. You borrow a leaf from Pakistan. You borrow a leaf from South Africa. He told the bench to throw out President Kenyatta's request and direct him to take them to another court and not the appellate one. Decline respectfully and say to him, we shall not hear you, and whatever complaints you have, raise those complaints before another court, but not this court at all. Instead, you're the one now leading the process of amending and tearing apart this Katiba of ours. It is not on. And these are some of the things that annoyed me as a Kenyan, especially in the Jamhuri Day speech last year, when he totally tore the Katiba. And I was wondering, I mean, is it right to use a national day for Jamhuri Day? A whole president tearing apart the Katiba. That is why, a few days later, I filed this particular petition. I was annoyed. He annoyed me. And that is why I'm here. Yeah, that's why I'm here. Justices Joel Ngugi, George Odunga, Weldon Korir and Agri Mchelule, who sought appellate court positions, were left out in President Uhuru's June 3rd appointments. Kaminwa told the court to protect the constitution from selfish politicians who want to use unconstitutional means to amend the law. He said if not guarded by the courts, the 2010 constitution, which was enacted to address the rotten history of Kenya, will be destroyed by the elite. You will be protecting democratic values of the country.
to have at the moment a constitution that is unamendable. You are protecting democratic values of the country. There are some people in this country who would like to take us to the old days. We must say to them, no, you will not. On the fourth and final day of the BBI appeal hearing on Friday, also lawyer Christian Andole urged the 7-judge bench to order President Uhuru Kenyatta to personally refund taxpayers' money used in the alleged illegal process. Also good for the cattle rustler in Baragoi, and it's very good for the beach boy in Watamu. These are the people. These are the wananchi. Andole represents Morara Omoke, who filed a cross appeal against sections of the High Court judgment delivered in May. Not a person bearing the titles Honorable or His Excellency. Any person bearing the titles Honorable or His Excellency, purporting to be the people, mwananchi, is a sheep, is a wolf in a sheep's skin. Andole argues that the 5-judge bench of the High Court erred in law when they failed to order the president to refund the funds used in the BBI process. In the whole of Africa, South Africa in 2018 is the only democratic country that ordered His Excellency, President Jacob Zuma, to refund approximately 1 billion shillings used in construction of his house. That was the taxpayers' money. And my lords, the history of the erstwhile Constitution of Kenya, with its 6 provisions on public finance, never provided for a provision akin to Article 226(5). And for that reasons, my lord and my ladies, the High Court's findings and declarations at paragraphs 784 to 785 of their judgment, respectively, were sufficient for an order to make good the loss of public funds. No evidence was needed for that order to be made. No evidence. It is strict liability. No evidence was needed. And if any evidence was needed, it was the evidence in the special knowledge of the appellants. Section 112. For Maisha TV, Bushabi Jr. Now to health matters. Operations in public hospitals in Bungoma remains grounded in the second day following a strike by nurses in the county. Patients are now forced to seek medical services in private hospitals. This comes amid the increase in cases of COVID-19 in Western region. Philip Simiyu tells us more. It is a sore state at the Bungoma Referral Hospital. Patients wait anxiously, but are no services here after nurses in public hospital downed their tools on Thursday. Ngeni wetu hapa si tunaumia kama mimi hapa hivi nifanyia operation. Niko na shida ya mgongo na madaktari wameenda Mgomo. Sasa sina mtu wa kunitibu sasa. The strike was ignited after the cries of health officers over 2 months salary delay payments hit the rock. We are complaining about our employer who has not paid us the salary of May. This is June. We are approaching the end. We have not been paid. Bungoma residents have come out to condemn the county government headed by Governor Wangamati for remaining quiet as they continue lacking health services. Nimetembea Bungoma na hata nimeenda paka Trans Nzoia, madaktari wenyewe wamegoma kabisa. Sasa kitu naomba na si bwana governor, kama unasikia maombi yetu, ulisema kwamba utatufanyia kazi na madaktari wamegoma, wagonjwa wanaathirika kwa sababu mshahara wao hakuna. In their remarks, they called on devolved government to merge for a solution over the crisis arising in the counties. Sasa naomba tafadhali jaribu moja paka chini, make sure magavana wote mshikane pamoja, hospitali wa madaktari wa hospitali, kwa sababu kuna mama wenye na mimba wanaumia, kuna watoto wadogo mareli na wasumbua, hata kuna wazee kabisa wagonjwa zaidi. Sababu daktari kulipa pesa, kifo nyingi haitafanyika.
watu watakuwa maisha yao itakuwa sawa kabisa. The patients continue to suffer due to lack of medication. Nasangasha mimi. Watu hapa wanapika tabu. Hospitali yetu ambaye ni public hospitals, kuanzia leo huduma hazitapatikana. Na nataka niseme kiwazi sana. Tukamleta hapa akadimidiwa Bungoma. Sasa hii ndio imeenda imefura tumbo. Kwa haisikii vizuri, hakunywi kitu. Na daktari wamekoma kuanzia jana. Tuna huzuni na uchungu sana wakati tumeona madaktari wetu wamekoma. Na mimi siwezi kuwalaumu madaktari, na ni haki yao kukoma, wako tu sawa, kwa sababu hata Biblia inasema na mtenda kazi anastahili posho lake. Kwa hivyo madaktari ambao wamekoma wanataka pesa yao ambapo kaunti haijawafanyia haki yao. Philip Simiyu, Maisha TV. Former Senate Majority Whip Irungu Kang'at now says that independent external observers should be called to monitor the upcoming Kiambaa constituency by-election, while accusing the state of planning to interfere with the polls. At the same time, the Agikuyu elders and KANU party leader Gideon Moi have cautioned voters against being misled by those they call outsiders, pushing their personal interests at the expense of development in the constituency. The by-election will be held on 15th of July. And we are also asking the government to allow the Kiambaa people, to do their democratic right, which is to elect the people or the person that they want him to be their member of parliament for Kiambaa. I've also written a letter to the British Embassy and also to the American Embassy. They have given me an assurance that they are going to send international observers to ensure Kiambaa election is not stolen. I have no doubt that the government now wants to steal that election. So we need to have very strong international observers. We will support our candidate, the Jubilee candidate here, and we've all resolved that we'll do our utmost to ensure that we have a successful outcome to it, and we are very confident that the people will deliver a favorable verdict. A physics and chemistry teacher in Oldonyiro Secondary School in Isiolo County escaped death. This is after he was attacked by a group of male students. Education stakeholders in the area claim that this is the fourth time such attack targeting non-local teachers occurred. Amoga Shane has the full details of this. Pius Mugambi is nursing serious injuries inflicted on him by his students. His face is full of scars and t-shirt is spotted with blood, an indication of the wrath he faced. The teacher at Lunyiru Secondary School in Isiolo County says he ordered the students to carry where to eat from instead of sharing the meal from the cooking pot, but they turned against him. Niliweka sheria ya kwamba kila mwanafunzi lazima akuwe na kikombe na sahani, na wao walikuwa wanataka kutumia sufuria moja kwa sababu wote ni mirani. Wanasema hawezi kulia kwa sahani moja moja wakionekana kwa sababu wao ni mirani na wametahiriwa. These students later attacked the teacher, inflicting tissue injuries. He was a mathematics and physics teacher at the institution for the last 3.5 years, claims he has been threatened by the students for quite some time. Jioni nilikuwa nimetoka kwa kantini ya polisi kununua maziwa. I was knocked on the end. I fell down on the ditch. When I woke up, I tried to kupiga makelele, watu wanisaidie, na kuna askari alitokezea akanisaidia na wanafunzi wakakimbia wakaingia kwa town. From there nilipelekwa dispensary ya Oldonyiro na nikafanyiwa matibabu kidogo. The Kenya Union of Post-Primary Education Teachers, KUPPET, Isiolo chapter says this is not the first incident. One of them has been attacked by the subject. This is the fourth incident yenye it has not been catered for. One ilikuwa ya mwalimu anaitwa Kamwara. Kamwara wakati alikuwa Elsa, mwanafunzi akikopi mtihani alimwambia usikopi mtihani. What happened? Kamwara alichukua mwanafunzi, aliruka naye akamuuma. Even today akona alama ya kuumu hapa. Mwanafunzi hajaishikwa, mwalimu hajaikuwa compensated. Tulikuwa na hiyo kesi ya yule mwalimu wa kike mwenye alikuwa amethreateniwa kurepiwa, but tunashukuru kwa sababu aliweza kupata transfer. It's not right, it cannot continue. Somebody has to act, and act decisively as early as yesterday.
Kuppet says they will not allow teachers back to the area unless they are assured of safety. Kama mwalimu ana security, wacha mwalimu aende nyumbani kwao. Kuna shule iko mingi kwao. Kama huyu ni wa Tharaka ataenda Tharaka, kama ni wa Meru ataenda Meru. Na hata hakuna mila inaruhusu mambo kama hayo. Wamekosea kama watoto ama kama hiyo vijana. Kwa hivyo wase wachukue hatua yoyote kuadhibu hiyo vijana, kwa sababu kuna mila yetu. Kuna vile tunafuata mtoto akikosea mtu mzima. Cases of students assaulting the teachers have been on the rise. Just last month, a Form 3 student at Ainamoi Secondary School attacked the principal with a plank of wood with a 6-inch nail after he was sent home for school fees. Reporting for Maisha TV, I'm Amogashin. Well, it is a Friday. Most Kenyans say Furahi Day. Have an enjoyable Friday. That's all you had for Maisha Prime. My name is Rida Chebet Karim. Hello 22bet. Oya ni aje? Poa sana. Unasikia nenda kuingia kwa akaunti yangu napata kuna maziwa rada? Oh, hiyo ni Euro 2020 cashback. Tunapeana 8% kwa kila game ya Euro. Hadi kwa kila game? Hata zenye zimekunywa maji. Sasa nyinyi ndio mabazeng. Itabidi hadi nimechapia mbogi. Cheki Mamorio. Unasikia kuna 8% cashback ya nini ya Euro ya 22bet. Get 100% bonus on your first deposit now. SMS join to 29252. 22bet. Tucheze, tushinde. 22. Good morning, my baby. I am fine. How did you feel, baby? So fine. Why so fine? Soft hair, fine. I'm happy you're dry. Soft hair, very soft. Soft Care Baby Diaper uses high technology. Pro-level leak protection is designed for your baby. Asante Soft Care. Siria Mama. Soft Care, very soft. Wow, thank you for your time. How juicy. Juicy. Good morning, my baby. I am fine. How did you feel, baby? So fine. Why so fine? Soft hair, fine. I'm happy you're dry. Soft hair, very soft.
Soft Care baby diaper uses high technology. Pro-level leak protection is designed for your baby. Asante Soft Care. Siria mama. Soft Care? Very soft. Hello 22bet. Oya, ni aje? Poa sana. Unasikia naenda kuingia kwa account yangu napata kuna maziwa rada? Oh, hiyo ni Euro 2020 cashback. Tunapeana 8% kwa kila game ya Euro. Hadi kwa kila game? Hata zenye zimekunywa maji. Sasa nyinyi ndio mabazeng. Itabidi hadi nimechapia mbogi. Cheki Mamorio. Unasikia kuna 8% cashback ya nini ya Euro ya 22bet. Get 100% bonus on your first deposit now. SMS join to 29252. 22bet. Tucheze, tushinde. 22. Wapendwa watazamaji wangu, ninawaalika kwa kipindi hiki cha neno la uzima ambacho kinaletwa kwenu na shirika hili la Gospel Believers Fellowship chini ya Archbishop Bushebi Francis. Aliye kwenye studio ni mchungaji Joseph Karerwa wa Shieo. Anahubiri hapa headquarter Bungoma town karibu na Posta Huduma Center. Hapo ndiko napatikana. Na leo hii tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na watu wa Mungu kwa habari za Mungu zinazotokana na neno la Mungu ambalo ni neno la uzima. Nimekuja hapa kwa ajili ya kuwatia moyo kwa wakati huu ambao tunapitiamo, wakati ambako kuna mambo mengi yamekumba watu, na tukaona ni vema ya kwamba tuweze kuwa hapa na tuweze kunena pamoja nanyi. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, ningelipenda tuende katika neno la Mungu, lakini kipindi chetu kinaitwa neno la uzima, na nitakuwa nazungumzia leo wakati mgumu. Kichwa cha ujumbe wangu ni wakati mgumu. Ninatoa katika kitabu cha Zaburi 23. Tunaweza kusoma chote kwa wakati wako, unaweza kukisoma, lakini ningependa kusoma mstari wa 4. Zaburi 23 na nasoma mstari wa 4. Katika lugha ya Kimombo inasema, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Katika lugha ya Kimombo Biblia inasema ya kwamba, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Katika lugha ya Kiswahili inasema, naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana we u pamoja nami. Gogo lako na fimbo yako vyanifariji. Hilo ndilo somo la siku ya leo,
Na ningependa kabla hatujaendelea tuweze kumuomba Mungu. Baba wetu wa mbinguni, kwa jina la mwanao Yesu Kristo, ninakushukuru maana neno lako ni neno la uzima. Na Bwana, tunapolinena tunanena kuhusu wewe mwenyewe. Na ni ombi langu ya kwamba wasikilizaji wangu watapata kulisikiliza na waweze kulifahamu na liweze kufanya kazi katika maishani mwao. Ninasimama kinyume na vizuizi, ninasimama kinyume na nguvu zote za giza, ninasimama kinyume na kila upinzani wote. Ninaukemea kwa jina la Yesu kapate kushindwa. Ninapoomba Roho wa Mungu atendaye mema, Roho wa Mungu ambaye ni mwalimu mzuri, akashuke kwa maisha ya msikilizaji wangu na akaweza kulipokea neno hili na likawa na msaada kwa maisha yake. Asante Jehova, kwa jina la Yesu naomba atakushukuru. Maandiko ambayo tumeyasoma anayeyazungumzia ni mtumishi wa Mungu, Mfalme Daudi, mtu aliyependwa sana na Mungu, ambaye maandiko yanasema ya kwamba ni mtu wa moyo wa Mungu. Na Daudi anafika mahali ambako anasimulia hapa jambo. Anasema ajapopita katika ponde la uvuli wa mauti hataogopa mabaya. Ajapopita katika bonde la uvuli wa mauti, anasema ya kwamba hataogopa mabaya. Kulingana na vile ambavyo nilikuwa naona, kuna uwezekano Daudi, hali aliyokuwemo ilikuwa inafananishwa kama bonde la mauti. Bonde la mauti likawa inafananishwa na hali mbaya, hali ambayo si nzuri katika maisha ya Daudi. Huenda ni hali ya vita, huenda ilikuwa ni hali ya njaa, huenda ilikuwa ni hali ambayo angetamani kuona huenda mtu akimsaidia, lakini hakuwa anapata. Kwa hivyo anafika mahali anajitia moyo mwenyewe na anasema ya kwamba ijapo anaweza pita katika bonde la uvuli wa mauti hataogopa mabaya. Katika Biblia mstari kama huu pia unapatikana katika kitabu cha Zaburi 138 na mstari wake ni wa 7, ambao unasema maneno haya. Nataka kuyasoma maana ni ya faida sana kwa maisha yetu. 138 mstari wake ni wa 7. 138 mstari wake wa 7, maandiko anasema, though I walk in the midst of trouble. Anasema ijapo anaweza pita katika matatizo, anaweza pita katika shida, anasema ya kwamba you preserve my life. Anapopita katika bonde na uvuli wa mauti, na hapa anasema ya kwamba ajapopita katika shida, kumaanisha kuna kupita katika shida. Daudi anapita katika shida, na anapopita katika shida kuna kitu anachosema. Anasema ya kwamba na Mungu analinda maisha yake, anahifadhi maisha yake. Na mstari mwingine ambao Daudi anazungumzia pia, anasema ya kwamba katika Zaburi 71 mstari wa 20, 71 mstari wa 20, maandiko anasema ya kwamba Mungu anaweza ruhusu mateso yakamkujia mtu. Maana anasema ya kwamba wewe uliye tuonyesha mateso mengi mabaya, na anaongeza anasema utatuisha tena. Kumaanisha ya kwamba Mungu anaweza ruhusu mtu akapita katika mateso,
mtu akapita katika mambo yaliyo mabaya kama yale ambayo Daudi kuna uwezekano alikuwa anapita ndani, hali iliyo ngumu. Tunaweza sema nini katika haya maandiko? Nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti. Tunaweza sema hivi, katika maisha yetu ya kawaida na katika maisha yetu ya kiroho pia tunajikuta katika hali kama hii. Tunajikuta katika hali ambayo kuna uwezekano tunakosa pesa. Tunajikuta katika hali ambayo kuna uwezekano kuna magonjwa. Tunajikuta katika hali ambayo kuna uwezekano tunahitaji kusomesha watoto lakini hatuwezi. Tunajikuta katika hali ambako ndoa zinatusumbua, zinatukosesha amani. Hata wakati mwingine tunakosa usingizi kwa sababu ya mambo tunayapitia ndani, mambo mazito, mambo ambayo kuna uwezekano usiweze peke yako. Uenda wakati kama huo unatafuta rafiki yako, anakuambia mambo kama hayo ndio napitia ndani. Uenda wakati mwingine unatamani, kama wewe ni mume unatamani mke wako akutie moyo, yeye naye anasema imemzidi. Uenda wakati mwingine unahisi ya kwamba kuna mtu, uenda hata unaenda mbele unatafuta mtu wa Mungu aweze kukusaidia, lakini uenda haupati kibali kwake. Daudi anasema ya kwamba nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Sitaogopa mabaya. Jambo lingine, katika bonde la uvuli wa mauti kuna mabaya ndani, mambo yasiyo mazuri, mambo ambayo hauwezi ukayapenda, mambo yanayoumiza moyo, yanaumiza nafsi na yanaumiza mwili. Yanaweza kuwa yanagusa mwili wako, yanaweza kuwa yanagusa roho yako, yanaweza kuwa yanagusa nafsi yako, lakini si mambo mazuri, ni mambo yaliyo mabaya. Ni mambo ambayo ni mabaya, ni mateso, ni mambo ambayo hauwezi ukayabeba peke yako. Ni mambo ambayo kuna uwezekano mtu hawezi akakusaidia. Ni mambo ambayo kuna uwezekano watu wanaweza fika mahali wakakudhania mabaya. Lakini kuna kitu ambacho Daudi anasema, nijapopita katika bonde hilo na uvuli wa mauti, anasema ya kwamba niko pamoja na wewe. Bwana ako pamoja na mimi. Yani anasema ya kwamba licha ya mambo hayo, Bwana ako pamoja na mimi. Licha ya kuwa niko katika bonde la uvuli wa mauti, Bwana ako pamoja na mimi. Nataka kuomba wasikilizaji wangu, kwa muda huu tuweze kupata mapumziko madogo, na mwisho tutarudi na tutaangalia jinsi Bwana alivyo pamoja na sisi. Asanteni. Wayasema kwa upendo.
watazamaji wangu, asanteni kwa kunisubiri na kuningojea ili tukaweza kuendelea na ujumbe huu. Majina yangu ni vile nilisema, Mchungaji Joseph Karerwa. Ninahubiri na Gospel Believers Fellowship pale Posta Bungoma Huduma Center. Ukifika hapo kuna kanisa na ninafanya chini ya Askofu Bushebi Francis. Karibuni sana tuweze kuendelea. Nilikuwa nimefika mahali pa kusema ya kwamba nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, Daudi anasema ya kwamba Bwana ako pamoja nami. Bwana ako pamoja nami. Hilo ndilo jambo ambalo linamtia moyo Daudi. Anasema ya kwamba eti Mungu ako pamoja nami. Kwa hivyo tuweza rudi tukaangalia katika hayo maandiko. Mstari wa kwanza kitabu hicho cha Zaburi mlango wa 23. Mstari wa kwanza kitabu hicho cha Zaburi mlango wa 23 mstari wa kwanza, Biblia inasema ya kwamba the Lord is my shepherd, I shall not want. Mstari wa kwanza maandiko anasema Bwana ndiye mchungaji wangu, nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti. Maandiko anasema ya kwamba Daudi alikuwa amesema ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu. Kuna kazi ya mchungaji. Unaposikia habari za mchungaji, Mungu kuwa mchungaji, kuna maana ya kwamba atakulinda. Katika hali hiyo ambayo ukomo ako pamoja na wewe, kuhakikisha kwamba ameweza kukulinda, kuhakikisha kwamba hayo majaribu hayatakumaliza, hizo shida hazitakumaliza, mambo unayepita ndani hayatakumaliza. Maana nasema ya kwamba atakulinda akiwa yeye ndiye mchungaji. Yeye ndiye mchungaji, na anasema neno hili mchungaji na maanisha ya kwamba atakulinda. Atakulinda. Bwana atakulinda. Kuna jambo la pili ambalo pia unahitaji ukaweza kulijua, ya kwamba Bwana akiwa pamoja na wewe, kuna jambo lingine ambalo ataweza kulifanya, na linatokana na mstari wa pili. Kama unaweza kuliangalia vizuri, maandiko yanasema akiwa na wewe atakuongoza. Bwana akiwa pamoja na wewe kwenye bonde hilo, bonde usilolijua, uliingia ndani ghafla, limekutatiza, huenda ni magonjwa yasiyo na tiba, huenda ni corona, huenda ni magonjwa ya sukari, huenda ni ukosefu wa pesa kwa mfuko, mambo ya kumekulemea. Jambo la pili ambalo Bwana atalifanya, maandiko anasema ya kwamba atakuongoza. Jambo la pili ni kwamba ataweza kukuongoza. Jambo la tatu ambalo Bwana ataweza kulifanya linapatikana katika hiyo maandiko. Maandiko anasema ya kwamba atawisha nafsi yako. He will restore your soul. Ataifanyia upya nafsi yako, atairekebisha, ataishughulikia nafsi yako na kuifanya upya. Kwa njia zingine anasema ya kwamba na kukuongoza katika njia za haki. Wakati mwingi watu wanapokuwa katika majaribu, unapata ya kwamba wamerudi nyuma. Wanapopatikana katika wakati mgumu, unapata ya kwamba wamefifia kwa kiwango, hawawezi wakaingia katika nyumbani mwa Mungu. Hawawezi, wamefifia kwa kiwango, hawawezi wakanena na mtu. Lakini Bwana akiwa pamoja na wewe, kuna kitu atafanya. Atakuongoza kwa njia zilizo haki, na sio hilo tu, atawisha nafsi yako. Atafanya moyo wako upate kuwa mzuri, na kwa njia za haki. Hata watu waanguke, hautaanguka, kumaanisha hilo jaribu halitakushinda. Maandiko anasema ya kwamba jaribu linapomtokezea mtu la kawaida, lakini yeye hufungua mlango. Kwa hivyo akiwa pamoja na wewe, atafungua mlango. Hautaanguka, hautashindwa na hilo jaribu, hautashindwa na huo ugumu wa maisha. Jambo lingine ambalo pia tunaweza kuliangalia katika hiyo maandiko, maandiko yanasema ya kwamba he will prepare a table before you.
kumaanisha kwamba atakushughulikia, atakupa kile ambacho unahitaji. Na maandiko yanasema ataandaa meza mbele ya watesi wako, mbele ya watu wanayekaa maadui, mbele na watu wanayekaa maadui. Naamini hiyo shida itakuwepo, lakini Bwana ataandaa meza, atakuandalia kitu kizuri, atakupa kile ambacho unahitaji, atakupa baraka. Kama kuna uwezekano atakupa pesa, kuna uwezekano atakupa vyakula, kuna uwezekano atakurejeshea afya, na ataiandaa hiyo meza mbele zako. Jambo lingine ambalo anasema na la 5, he will strengthen you, atakutia nguvu. Bwana atakutia nguvu. Bwana atakutia nguvu. Atakutiaje nguvu? Maandiko anasema ya kwamba atapaka kichwa chako mafuta. Mafuta inasimamia nguvu. Atapaka kichwa chako mafuta. Na atakapokuwa anapaka, kuna maana ya kwamba anakutia nguvu ya kuendelea tena, anakutia nguvu ya kufanya tena. Anatengeneza kichwa, kinasimamia uongozi, kumaanisha kwamba anashughulikia akili zako tena zinakuwa mzuri, na anapozishughulikia anazirudisha na zinaanza kufanya kazi vizuri, zinaanza kuwaza mzuri, na unaweza kufanya kazi tena. Unaweza kuendelea na kile ambacho ulikuwa unaendelea nacho tena. Kuna jambo ambalo ningependa kuzungumzia ninapomalizia. Kuna jambo ambalo ningependa kuzungumzia ninapomalizia. Kwa katika huo mstari, ningependa kupea mstari kadhaa. Ningependa kupea mstari kadhaa, na naamini ya kwamba zitaweza kusaidia. Rudi nami katika kitabu hicho cha Zaburi 23. Zaburi 23 na mstari wake wa 4. Maandiko yanasema, even though I walk in the valley of death, I will fear no evil, for the Lord is with me. Zaburi 23 mstari wa 4 inasema, hata kama nitatembea katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa. Kitabu cha Kutoka mlango wa 3 mstari wa 12 aniwaambia Musa, nitakuwa pamoja na wewe, nitakuwa pamoja na wewe, kumaanisha kwamba Bwana angale anaahidi ya kwamba hata kuacha katika tabu uliomo. Zaburi 27 inasema ya kwamba ujapopita, mstari wa 2, ujapopita katika maji mengi, nitakuwa pamoja na wewe. Kwa hivyo katika hali ulio nayo, maandiko yanasema ya kwamba atakuwa pamoja na wewe. Isaya 43 mstari wa 2 inasema, unapopita katika pia maji mengi, hata kuacha, atakuwa pamoja na wewe. 118 Zaburi mstari wa 6, Bwana uko upande wangu na sitaogopa. Kwa hivyo katika hali uko nayo saa hizi, usije ukaogopa, maana Mungu ako pamoja na wewe. Ako pamoja na wewe, na anasema mwanadamu atanifanya nini? Bwana ako pamoja na mimi, yeye ndiye msaada wangu. Mstari wa 7, utaangalia ukiona nikishinda wale ambao
wananichukia. Katika utaweza kushinda tena, maana Mungu ako pamoja na wewe. Ningependa kumalizia hapo, na ningetamani kuomba na mtu ambaye amekuwa akisikiliza ujumbe huu, ambaye amekuwa akinitazama, ambaye amekuwa akishiriki pamoja nami, na huenda anapita hali ngumu kama hii ya bonde la uvuli wa mauti. Ningependa kuomba pamoja na wewe. Ningependa ukanyoshe mkono wako kwa TV yako na nipate kuomba pamoja na wewe, ili Mungu akaendelee kukusaidia katika hali hiyo, ili Mungu akapate kukutoa katika hali hiyo iliyo mbaya, na aweze kukusaidia ili ukapate kushinda na uweze kumtukuza tena. Ngeomba ukapate kufunika macho yako na Mungu aweze kukuhudumia. Baba wa mbinguni, kwa jina la Yesu, asante kwa aja mtamasambaji wangu ambaye amenisikiliza nikinena pamoja naye ujumbe huu wa wakati ulio mgumu. Na Bwana, nimenena neno lako kutoka katika kitabu cha Zaburi, na umesema katika neno lako ya kwamba utalifuatilia neno na upate kulitimiza. Leo hii kwa jina la Yesu nataka kuomba ya kwamba yule anayepita katika hali ngumu, yule anayepita katika magonjwa, yule anayepita katika hali ya kukataliwa, yule anayepita katika hali ya njaa, yule anayepita katika hali ya ukosefu wa school fees, yule anayepita katika hali ambaye haiwezekani, nataka kuomba ya kwamba Baba yangu wa mbinguni ukanyoshe mkono wako na ukamuokoe mtu huyo, ukamponye mtu huyo. Jehova Mungu, thibitisha ya kwamba uko pamoja na yeye kwa kumtengenezea njia mahali pasipo na njia. Leo hii nakemea kila mapepo wabaya, ninakemea kila nguvu za giza zinazokuwa zinamfinyilia mtazamaji wangu, ninaziondoa maishani mwake katika jina la Yesu. Wengine hata wanakosa usingizi, ninaamini ya kwamba Bwana utawapa usingizi kwa utukufu wa jina lako. Naomba ya kwamba Bwana ponya mili zao, naomba ya kwamba Bwana ponya roho zao, naomba ya kwamba Bwana ponya maisha yao kwa ujumla katika jina la Yesu. Waondolee mzigo mzito na Bwana ukaweza kutukuzwa, na ni kwa jina la Yesu naomba atakushukuru. Wapendwa, tunapatikana katika mji huu wa Bungoma. Kanisa letu lile ambalo nimesema ni Gospel Believers Fellowship, pale karibu na Posta Huduma Center. Pita kidogo utaniona. Huenda hauna mahali pa kuabudu na ungenihisi kuhudumiwa kiroho, kusaidiwa katika hali zozote zile za kiroho, ningependa kukaribisha mahali pale. Mahali pale kuna watumishi wa Mungu wanaweza kukusaidia pamoja nami, na naamini ya kwamba Mungu atakutenda mazuri. Ibada zetu zinaanza siku ya Jumapili saa 2:30 ni maombi mpaka saa 3, saa 3 mpaka saa 4 ni Bible study, na kuanzia saa 4 mpaka saa 6:30 ni ibada. Karibu tukaweze kubarikiwa pamoja. Shalom. Yote ni kweli, oh Yesu, maana pia wayasema kwa upendo. Good morning my baby, I am fine, fine, fine. How did you feel baby? So fine, fine, fine. Why so fine?
Soft Care baby diaper uses high technology. Pro-level leak protection is designed for your baby. Asante Soft Care. Siria mama. Soft Care? Very soft. Hello 22bet. Oya, niaje? Poa sana. Unasikia naenda kuingia kwa akaunti yangu napata kuna maziwa rada? Oh, hiyo ni Euro 2020 cashback. Tunapeana 8% kwa kila game ya Euro. Hadi kwa kila game? Hata zenye zimekunywa maji. Sasa nyinyi ndio mabazeng. Itabidi hadi nimechapia mbogi. Cheki Mamorio. Unasikia kuna 8% cashback ya nini ya Euro ya 22bet. Get 100% bonus on your first deposit now. SMS join to 29252. 22bet. Tucheze, tushinde. 22.